बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम. चॅनल हो خوش آمدید مگم और امید منم که تمامی شما در هر سر دنیا هستین، جور هستین، خوب هستین، سلامت هستین. ما امروز که کارنفلور کیک تیار منم. امید منم که خوشم بایا. يعني انيار دي جوري است جوري ولا كيك كورنفلور كيك جور منم. يعني كستن هذه یک کپ كده سیش که است یکی سیش کم کو از 4 یکی سیش کم کو سیش که است روغن یک کپ که است میده یک کپ که است آردی جوریه چقدر کی روغن چی گرفتی هم قصد بوره میگیری یه هاف کپ که است نصف کپ شیر است ملک پاودر که است یک टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून के است बेकिंग सोडा और एक कप के است मशीर में दखती और एक थोम में दखती एक अंडा. बिस्मिल्लाह कदार शुरू منی اول که است اینجا روغن شیر خوب بیت منی کم کم قدمی دوران که است एकदम تخم را مینداختی یا بیتون اور قصد بیت کنی که بوره شاو شونه اینجا لیمو شیر شو مینداختی اینجا ما میلک پاودر شو مینداختی کارنفلور شو مینداختی آردی جوری شو बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा كم كتيرة قلت بدونيش كم شير من دختي كم زيادة كتير أنا بشرت بس سعيد تطلع مشنا من يجي كاس يقدو شمال مشير من دختي
اینتر باشد بهتر شما اینتر باشد یعنی که استایمو من بیکینگ تری می‌دم بیکینگ تری میگیری اول که استایر خو آیل میزنی باز برایش پیپر میلی بटर پیپر میلی از بعد بیتر مینداختی اول که استوال پری هیت منی برای 10 منت 15 منت خوب گرم شونه کیک تا خوب پخته میشنه باز ایرا برای 20 یا 25 منت میلی پخته میشه هر کس زمان مختلف است هر کس مطابق از خود کنه که در زنا چند منت پخته میشنه بازیر انت چک منی 25 منت بعد چک منی که خوب پخته شده این تیار یعنی که ایگ مو بیک شد تیار شد وریر مو میلی برای 1-2 घंटे میلی که خوب ठंडा شنه از بعد کٹ منی یعنی کورنفلور کیک مو تیار شد امید منم هر کس که در چینل من نو است اگر ویدیو خوش شما آمد ضرور سبسکرایب کنین لایک کنین شیر کنین और बेल आइकन ज़रूर दबाओ कहीं ताकि नोटिफिकेशन शुमार मिलाओ शना और ज़रूर ट्राई करें ज़्यादा मज़ेदार आमादा बहुत तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो दिखा मिलाओ मुझने ख्याल खुबेलिन खुदा हाफिज़।